Buongiorno, Srimataji Nirmala Devi, Divina Madre, ci inchiniamo umilmente davanti a te. Buongiorno fratelli e sorelle, questa meditazione è dedicata a Sri Hanumana. Facciamo Namaskar, ci alziamo la Kundalini e ci diamo 7 bandham. Good morning, Sri Mataji, Divine Mother. We humbly bow before you. Good morning, brothers and sisters. This meditation is dedicated to Sri Hanumana. Let us do Namaskar. We raise our Kundalini and give ourselves 7 bandhans. Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradaini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Nirmala Shri Ganesha, per favore, vieni nella nostra attenzione. Shri Ganesha, please come in our attention. Let us sing together the mantra to Shri Ganesha. Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Hanumana, tu che sei un angelo, l'angelo più imminente dell'universo, per favore,
proteggi noi, Saggia Yogi, ed illumina il mondo intero. Shri Hanumana, you who are an angel, the most eminent angel of the universe, please protect us Saja Yogis and enlighten the whole world. Let us sing together the mantra to Shri Hanumana. Con l'attenzione sul Sahasrara ascoltiamo le parole di Shri Mataji tratte dal Puja a Shri Hanumana del 1989 con una sintetica traduzione in italiano. With the attention on Sahasrara, we will now listen to the words of Shri Mataji from Hanumana Puja of the year 1989. It is such a joy today, and the whole atmosphere seems to be bubbling with it. As if the angels are singing. And the speciality of Hanumana was that he was an angel. Angels are born like angels. They are angels. And they are not human beings. They are born with the angelic qualities. But now you all have become angels from the human beings. It's a very great achievement of such. The qualities that are born with the angels are seen from their very childhood. Firstly, they are not afraid of untruth, falsehood. They are not worried as to what people will say to them, on what they will lose in life. To them, truth is their life. They breathe truth. And nothing else matters with them. This is the first great quality of an angel. They will go to any extent to establish truth, to protect the people who are in truth. It's such a wide range of these angels all over.
So in the left side we have Ganas, on the right side we have angels, and translated in Sanskrit language or in any Indian language as Devdut, means they are the ambassadors of gods. So now you are the same. You are all angels now. Only thing, you are not aware that you are angels while they were aware from their childhood. If you know that you are angels, all your qualities will start shining through. And you'll be amazed that the quality of standing by the truth at any cost is so easily managed for you, because you have been given the right. You have been given the special blessings, the special protection from the divine, that if you stand for the right, and if you stand for the righteous, and if you stand for the truth, all kinds of help to protect you will be given. Angels are aware of this. They are sure of it. They are certain. There's a certainty about it. But you are not. You still sometimes think maybe, may not be. Same style. Goes on. But believe me, you are angels. You have all the powers, and what rights you have? Human beings cannot get over you. That's the speciality of angels. Oggi c'è grande gioia e tutta l'atmosfera sembra spumeggiare di gioia, come se gli angeli stessero cantando. E la particolarità di Hanumana era che lui era un angelo. Gli angeli nascono come tali, sono angeli, non esseri umani. Nascono con le qualità angeliche, ma ora voi, da esseri umani, siete diventati tutti angeli. È una grande conquista di Saja Yoga. Sul lato sinistro abbiamo i Gana, sul lato destro abbiamo gli angeli. La traduzione in sanscrito o in ogni lingua indiana è Devdut, gli ambasciatori di Dio. Così adesso voi siete la stessa cosa. Ora siete tutti angeli, solo che voi non siete consapevoli di essere angeli, mentre loro ne sono consapevoli fin dall'infanzia. Se vi renderete conto di essere angeli, tutte le vostre qualità inizieranno a risplendere e vi stupirete di quanto sia facile per voi mettere in pratica la qualità di sostenere ad ogni costo la verità. Perché dal divino vi è stato dato il diritto, vi sono state date le speciali benedizioni e la speciale protezione grazie alle quali, se sosterrete ciò che è giusto, se sosterrete ciò che è retto, se appoggerete la verità, vi verrà dato ogni genere di aiuto per proteggervi. Gli angeli sono consapevoli di questo, ne sono sicuri, ne sono certi, ne hanno la certezza. Voi invece no. A volte pensate ancora, forse sì, forse no, e andate avanti così. Ma credetemi, voi siete angeli, avete tutti i poteri. E quali diritti avete? Gli esseri umani non possono soverchiarvi, e questa è una particolarità degli angeli. So, try to understand that what I say about you is the truth.
kinds of conditionings work, even through you people, though you are saints. And you don't know how to spread your wings. Still, sometimes I feel that the rebirth has taken place and they have all become like angels with wings. But as little birds, they still have to learn how to fly. But you must gain your confidence by your experiences which you have in Sahaja Yoga. As you were singing yesterday, miracles every day, miracles around you. These are done by the angels, and they try to convince you that you are one of us. Just join our company. So we have so many angels now sitting here. And why should not we think of transforming this world? And there's one more thing that you have other than the angels, because angels do not raise the Kundalini. They cannot. They are not bothered about it. They are there to kill, to burn, to suppress, to remove all the evil people around you. But they cannot transform. Angels cannot transform. So you have a greater right than they have in the realm of God, that you can raise the Kundalini of people and you can give realization. But human conditionings are still sticking on. For example, I wore a ring the other day, and then my daughter started teasing me that, now, you must only show this finger all the time to people so that they see your ring. So, in the mundane human life, whatever we have, possessions, maybe powers, you see. For example, somebody is a man with some position, immediately you can make it out with his nose and lips the way they are turned upward. But the powers that you have in your possession, you are afraid to manifest them and to talk about it, to use them. Imagine with so many angels, the whole of England should get realization in no time. But we are still trying to learn what we are. Hanumana had no problem, because from his childhood he knew that he was an angel and he has to do the job of an angel. But because we were born as human beings and now we have become angels, we find it difficult to be dynamic like other angels that they were. Even your thought, collective thought, even your individual thought is powerful. And your attention is powerful. Because of this fear, or maybe the conditionings as you can call it, or maybe the ego part which is still sticking on to you, you still hang around false things. And that force, that dynamism is not expressed. We can blame anything, like we can blame lethargy to some country, ego to some country. But now you have lost your countries completely. Now you have entered into the kingdom of God. You are in a country which has no bounds, which has no limitations. And then
all these conditionings that are still lingering in you shouldn't bother you at all and shouldn't upset you or deter you from doing whatever is your job. Cercate quindi di capire che ciò che dico di voi è la verità. Malgrado siate angeli, condizionamenti di ogni genere agiscono in voi e non riuscite a spiegare le ali. Eppure a volte sento che la rinascita è avvenuta e sono tutti diventati come angeli con le ali. Ma così come avviene per gli uccellini, devono ancora imparare a volare. Dovete però acquistare sicurezza grazie alle esperienze che fate in Saja Yoga. Così come cantavate ieri, accadono miracoli ogni giorno intorno a voi, sono compiuti dagli angeli. Essi cercano di convincervi che sei uno di noi, unisciti a noi. Così adesso, qui seduti, abbiamo molti angeli. Perché non dovremmo pensare a trasformare il mondo? C'è anche un'altra cosa che voi avete in più degli angeli, perché essi non risvegliano la Kundalini, non possono, non se ne curano. Loro sono qui per uccidere, per bruciare, sopprimere, eliminare tutte le persone malvagie intorno a voi. Gli angeli non possono trasformare, loro non possono trasformare. Quindi voi avete un diritto maggiore del loro nel regno di Dio. Voi potete risvegliare la Kundalini della gente e potete dare la realizzazione. Ma i condizionamenti umani vi stanno ancora attaccati. Ma noi, poiché siamo nati come esseri umani e ora siamo diventati angeli, troviamo difficile essere dinamici come gli altri angeli. Anche il vostro pensiero, collettivo e persino individuale, è potente e la vostra attenzione è potente. A causa di questa paura, o forse di ciò che potete definire condizionamenti, o forse dell'ego che vi sta ancora attaccato, indugiate in cose ancora false. E quella forza, quel dinamismo non si esprime. Possiamo dare la colpa a qualsiasi cosa. Per alcuni paesi alla letargia, per altri all'ego. Ma ora voi avete perduto completamente l'identificazione con i vostri paesi e adesso siete entrati nel regno di Dio. Siete in una nazione che non ha confini, non ha limitazioni. Through the agya that we judge, that is what Hanumana wanted to eat once for all. There's the movement of the agya which goes right and left, you see, which makes us express our so-called nonsensical personality of an ego. Is the one that he tried to control and eat it off. As I eat bhoots, perhaps he was eating the sun. But for an angel, it is important to know that there is no ego within you. Noi giudichiamo attraverso l'agnya. È questo ciò che Hanumana voleva inghiottire una volta per tutte. È il movimento dell'agnya verso destra e verso sinistra che ci fa esprimere la nostra assurda pseudo-personalità dell'ego. Hanumana è colui che ha cercato di controllare il sole, inghiottendolo. Forse ha tentato di controllarlo ingoiandolo, così come io divoro i Buddha. Ma in quanto angeli è importante rendervi conto che in voi non vi è ego. So you can even have detachment to understand that the powers that we have is for Sahaja Yoga
as mother has powers to work for Sahaja Yoga, we too have powers to work for Sahaja Yoga, and as she works, we also have to work. But there is attachment like this. Mother is doing everything, what can we do? No, you have to do it. This is a very important detachment which I am trying to say. That you have to do this yourself. It's not that mother will do. After all, mother is doing everything. It's correct, that is correct in a way. But you are the instrument. Electricity is doing everything here, but this instrument has to work. So the source may be there, but the instrument is the one which delivers the goods. And like Hanumana, you are the instrument. And you have to work. You have to do the job. It's in a very dynamic we should achieve. Another great quality of Hanumana was that he was very alert and that he was beyond time. When you eat off the sun, where is the time? He was beyond time. Because of that, everything he did very fast. For example, now we are preparing, say, a book of Sahaja Yoga. For the last 16 years is going on. It's the working out, mother, working out. Then we are trying to, say, make some arrangements about having the recording of the sick people and being cured with Sahaja Yoga. That's happening. Very good, happening. Then we are going to go to Russia to spread Sahaja Yoga. Working on. All the devils have reached there, but the angels are still working it out. Very patient angels. So, one of the qualities of Sri Hanumana was that he was a fast person. He would do the work before anybody could do it. He was outbeat. It's all right to fight in Trafalgar and win and defeat Napoleon. But in the field of dharma and the field of Sahaja Yoga, I find people don't understand the importance of time. We are delayed master and dilatory habits we have. All right, I'll telephone, I'll find out, it will happen. This is one of the greatest defects we have, which we have to learn from Hanumana, that Rama wanted to send word. So he sent his ring with Hanumana. Rama could not do that fast. So Hanumana went and did it. Then Rama wanted to have this Sanjeevani, this kind of a herb. So he sent him to get from particular mountain. He said, now why to waste time finding it out? Better take the whole thing. So he carried the whole mountain there. Better do it quickly, immediately. This is the time to do it. But next year we'll see, mother, after Ganpati Pule we can consider. We'll have discussions and then we'll have arguments and this and that. This is one thing about his character one has to know. That today when we are worshipping Hanumana, we should have that quick-wittedness within us. It is to be done now. We cannot postpone it anymore. Already we are very much delayed. I saw the girls who are wearing frocks, small little things have grown into big girls now, about to be married.
So I think all my life I'll be marrying only Saj Yogis. I poteri che abbiamo sono per Saja Yoga. Come madre ha i poteri per lavorare per Saja Yoga, anche noi abbiamo i poteri per lavorare per Saja Yoga. E così come lei lavora, anche noi dobbiamo farlo. Invece ci sono questi attaccamenti. Madre fa tutto, noi che possiamo fare? No, dovete farlo voi. È una forma di distacco molto importante, quella che sto cercando di spiegarvi, in virtù della quale dovete farlo voi. Non deve farlo vostra madre. Dopotutto, madre fa ogni cosa. È giusto. In un certo senso è vero, ma voi siete gli strumenti. Qui l'elettricità fa tutto, ma questo strumento deve funzionare. Quindi può esserci la sorgente, ma è lo strumento che ottiene i risultati. E come Hanumana, voi siete gli strumenti e dovete agire, dovete eseguire il lavoro. Dovremo riuscirci in maniera molto dinamica. È meglio agire velocemente, subito. È questo il momento di muoversi. Invece i Saja Yogi diranno: il prossimo anno si vedrà. Madre, sa, possiamo prenderlo in considerazione dopo Ganapati Pule. Organizzeremo delle discussioni, terremo dei dibattiti, eccetera, eccetera. Questo è un aspetto della sua personalità di cui occorre rendersi conto. Oggi, mentre veneriamo Hanumana, dovremo avere in noi questa prontezza. Si deve fare ora, non possiamo più rimandare. Siamo già molto in ritardo. Now, 18 years have passed. This is the 19th year. So today's first day of Hanumana's Puja. I must say you have to venture. You have to venture without any fear, collectively and individually, forgetting as to what will happen. I mean, you won't go to jails. You will not be crucified, be sure on that. I mean, if you lose your job, you can get another. And if you don't get a job, you can get a dole, all right. So you don't have to worry about all useless things which human beings sit down and worry. But despite that, they achieve work. They do their jobs. And how much they are wedded to it, I am surprised. I've seen it in my family. How much they are wedded. They have to do this work, they have to get up in the morning, do this, do that. But you are not aware that you are angels and this is your work. You have to do this and nothing else is important. I hope by today's puja, that enthusiasm, that venturesome nature will vibrate your Pingala. And without feeling any ego about it, in the most humble manner, as Hanumana was. Oggi è il primo giorno dell'Hanumana Puja. Devo dirvi che dovete osare, dovete avventurarvi senza alcuna paura, a livello collettivo ed individuale, senza pensare a che cosa accadrà. Insomma, non finirete in prigione, non sarete crocifissi, siatene certi. Se perdete il lavoro, potete trovarne un altro, e se non ne trovate altri, potete sicuramente ricevere un sussidio di disoccupazione. Così non dovete preoccuparvi di tutte le cose inutili di cui si preoccupano gli esseri umani. Ma voi non siete consapevoli di essere angeli.
e che questo è il vostro lavoro. Dovete svolgere questo, nient'altro è importante. Spero che con il puja di oggi questo entusiasmo, questa natura avventurosa farà vibrare la vostra pingala e che svolgerete il vostro lavoro senza ego, nella maniera più umile, così come faceva Hanumana. Shri Hanumana, per favore, donaci la tua obbedienza, la tua umiltà e il tuo dinamismo. Shri Hanumana, fa sì che i Saggia Yogi si uniscano a te per compiere insieme il lavoro della nostra Santa Madre Shrimataji Nirmala Devi e trasformare il mondo intero. Shri Hanumana, give us please your obedience, humility and dynamism. Shri Hanumana, make all the Saggia Yogis join your company to do our Holy Mother's work and transform the whole world. Grazie Shrimataji Nirmala Devi per essere sempre con noi. Possiamo continuare la meditazione ascoltando Shri Hanumana Chalisa. Buona giornata a tutti e Jai Shrimataji. Thank you, Shri Mataji, for being always with us. We can continue our meditation with Hanumana Chalisa. We wish everyone a good day. We can do Namaskar and we can finish the meditation when we want. Jai Shri Mataji. Jai Shrimataji Madre. Jai Shrimataji Nirmala Devi.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायकु फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा कानन कुंडल कुंचित केसा
आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया श्री राम जय राम श्री राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे रामचंद्र के काज संवारे सहस बदन तुम्हारो यश गावै सहस बदन तुम्हारो यश गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा
माही, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओतन आज्ञा बिन पैसारे, ओतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुखल है तुम्हारी शरणा, सब सुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब पीरा, नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा,
सिद्धि नवनिधि के दाता अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई अंतकाल रघुबरपुर जाई जहे जन्म हरि भक्त कहाई जहे जन्म हरि भक्त कहाई हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई यह शत बार पाठ कर जोई यह शत बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई छूट ही बंदी महासुखी होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ सुरभु। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री राम जय राम श्री राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। श्री राम